So, hello. I can see you are cooking. I hope it's tasty. Well, it smells okay because yeah, so sometimes dye things don't smell very nice at all. Das ist just what I said. Just a second. Ja, kannst du mir bitte meine Uhrzeit und meine Chatte? Okay, alles klar. Hallo Maria, nice to see you again. Hello. Hi. Maria macht mit uns jetzt Handfärben, also Färben in kleinerem Stil. Und wie gesagt, wir freuen uns richtig. Thank you very much, Maria, as I said in the other, just a few minutes ago, for being spontaneous. We had a lovely, lovely live stream with Christine Perry of Winwick Mum, and she told us all the stories about her colours and how she came to become a part of the West Yorkshire Spinners wool balls. Yes. Yeah. Yeah. So, So, die Maria zeigt uns jetzt und ich werde immer wieder zwischendurch übersetzen, so gut ich es kann. Wie gesagt, manchmal ist es, dass der Hirn nicht so funktioniert, wie ich das will, aber die Vokabeln verliere ich in Deutsch und in Englisch. I was just telling them that I will translate every now and again, but yeah. that my head is a bit drowsy in the moment because I'm using English and German words at the same time. So, yeah. You've been doing it for several days now. That's a lot of work. A lot of work. Yeah. But it really is fun, and as I said, we have had so many people. I've had so many people asking about your bags, and so many Oh, people telling us how nice it is to see what you are doing and having the live streams with us. That is so. I do think we have done the right thing at the right time. So good. I'll leave it to you now. Okay. Right. Well, um, I'm a very amateur dyer. Um, there's something about dyeing your own yarn and threads and fabric that is just, oh, I can't explain it. It's just all the good things in the world at once. It sort of, I think it probably goes back to the days of where you might have had a big cauldron and a big wooden spoon and been stirring it all up and making something wonderful with it. And that's kind of how I feel when I get into dyeing. So, initially, when I first went to college, again, I didn't know anything about dyes or how they worked. I knew obviously that cloth and yarn was dyed, but that's all I knew. So we did things like used some primary colours. So there's a primary red, a primary yellow, and a primary blue, Blue. as you would expect. So from that, you mix these dyes up in a bowl, and then you mix half and half to get your secondary colours. So the green is half blue and half yellow. So then you have, so you start with 3 bowls, you end up with 6 bowls, and then we have the violet, and we have the orange. So depending on what you start with does depend on how the colours turn out. But then you get into the exciting bit where you start to go into the tertiary colours. So this is when you take partway half of the secondary colours and you mix them again. So this is the bit that's fun. So this was violet and red mixed together. And then we have yellow and green. And then you have blue and violet. And then you have the red and the orange. Now, as you can see, my initial orange mix wasn't very good. So I don't think I did something quite right there, because I'm sure if you did it again, it would be completely different. But I was quite fascinated by the tertiary colours. I didn't really know what that meant until I did that. And then
we had to dye things for projects that we did. So this is a page that I was doing with dye. What I was interested in here, though, was the difference it had on different cloths and different backgrounds, and then also how long in a dye bath could make a difference. So, for example, the wool at the top here has been in for 30 minutes, and the silk was also in for 30 minutes, but you can see there's quite a difference between the two colours. Can you just give me a second and I will translate that, because if you could keep that, that is really very interesting. Also wie ihr wisst, hat sie ja studiert. Also Studieren war Maschinenstricken, Färben, Sticken und Weben, hat sie ja uns gesagt. Und sie sagte auch, sie hat ja gelernt, die Farben zu mischen. Und das obere, was ihr sehen könnt, ist die gleiche Farbe in Wolle für 30 Minuten. Darunter, das mittlere, ist Seide und ist auch 30 Minuten drin gewesen. And Maria, the third one, what is that? So the bottom one is silk that was literally dunked in the dye for 10 seconds. Oh, all right. So it's taken it very, very slightly and given you such a pale thing. But actually, it's the length of time that you put a yarn into the dye bath that will can dictate what colour it is. That is lovely. Wie gesagt, das erste ist Wolle, 30 Minuten, dann die Mitte ist Seide, 30 Minuten, und das untere ist ist auch Seide, das gleiche wie das mittlere, und war nur ein paar Sekunden drin, aber es hat nichtsdestotrotz alle so ein bisschen, und das untere hat auch ein bisschen Hauch von Farbe, und das ist ja auch wirklich ganz, ganz zartes Rosa geworden. Sie hat klar lernst du auch die Primfarben, also die Rot, Gelb, Blau, und dann lernst du mixen, Blau und Gelb, Lila und auch Gelb und Rot, und dann mixt es halb und halb, und da hat sie, wie gesagt, ihre Farben auch mischen müssen, damit sie lernt, wie die Farben auch wirklich aussehen, wenn sie lange drin sind, wenn sie kurz drin sind. That is lovely. So, yeah, so dyeing, I mean, obviously if you're doing a proper grown-up project, it needs to be right. But if you want a really fun thing to do and just play with, this is a really great thing to do. I think it's playtime for adults, really. Maria, do you use natural colours as well, like the beetroots and the things like that, or have you used the natural colours as well, or always just used the artificial? No, I have used Procyon dyes and then obviously natural dyes. So last summer I had some cherries that were left over, and this was done with the few cherries that I had. So they were fresh cherries. It's the exquisite 4-ply. I soaked it for a minimal amount of time in some soda ash first, and just cooked up the cherries and stuck it in it. I've got the 4-ply here as well. Sie hat von letztes Jahr hat sie Kirschen über gehabt. Dann hat sie die vierfädige, weil ich sie gefragt habe, ob sie Farben aus der Natur nimmt. Sie hat die vierfädige Exquisit genommen. Das hat ja die 400 Lauflänge, 80% Falklandwolle. Ah, schau mal, that looks lovely. Und dann hat sie es mit den Kirschen hat mit den Kirschfarben im Grunde genommen gemacht. Really, it's a lovely, lovely color. So you can really play. Sie sagte auch, dass es ein schönes Erwachsenenspiel, dieses Handfärben auch. How do you make it that it lasts, that it doesn't wash out? It's you will. I think with natural dyes, you will get a fading. Some things fade more than others. Some things don't. You know, it is really about the mordanting and things like that. You can, because our yarns are a knitting yarn, you don't need to scour them first.
because that has all been done to turn it into a knitting yarn, and obviously before they are dyed in the factory and all that kind of thing. So you don't need to scour the wool, but you do need to mordant it still if you're doing something. So at the moment I've got some blueberries boiling away in the pan, which are from the freezer, little blueberries, and I have just literally stuck them in the pan with some water and just brought it up to the boil, and it's on a simmer. So that is providing quite a nice red colour at the moment. And I have some Blueface Leicester in Aran weight in a mordant of aluminium, so alum. Okay. So I've got it in the alum citrate. And just a second, I've got a question from somebody. Yeah. Do the colors change on different wool? Yes. Yes. How much is the difference? Let's say if it's Exquisite 4-ply and Jacob's wool. It will. That's part of the magic. You're never quite sure how that's going to work. So it does change between wools, but you can see if I put, I make a little dye pack that, so for my stockists who might be a dyer, and I've got quite a few stockists who are indie dyers in their own right, and they have big lines of beautifully dyed hanks, much, completely out of my league, but and so because they don't use West Yorkshire spinners as a base, I've made these little packs for them to have a go with and see what they think. That's a good idea. So are they all different wools, or is it just the same Yeah. wool in one pack? No, so in the one pack they have got a plain one, a retreat. Yes. A colour lab. Yeah. A croft. A Blueface Leicester. A Exquisite 4-ply. And an Illustrious. That is a very, very good idea. So obviously we've got a few more that we could add to that now, but you can see the difference in colours. In colours, yes. So straight away you can see that certain wools will take the dye in a different way. I'll just tell our followers that, because das ist auch eine Sache, was wir bei unserer Schulung auch gelernt haben in England. Sie hat uns ja jetzt die kleine Stränge, das ist übrigens eine gute Idee, vielleicht könnten wir die auch mit aufnehmen. Kleine Stränge mit Retreat, mit Color Lab, mit Croft, Exquisite 4-fädig, Blueface Leicester und Illustrious, alles in die Naturfarben. Die sind ja schon im Grunde genommen vorbehandelt, also da kann man sie sofort nehmen zum Färben. Also so als kleine Sets für Färbemutige, die es tatsächlich selber probieren wollen. Also ihr habt ja gesehen, wie sie es hingehalten hat, dass es auch verschiedene, obwohl es alles Ecru war, alles eine Cremefarbe, also dass es anders aussieht. Das ist auch ein Thema. Es ist, wenn man Wolle kauft. Wir sagen, wir haben hier Blueface Leicester Aran. Die Farbe ist Ecru 001 und der Chargennummer ist N274. Gerade bei dieser Wolle, bei den Naturgarne, müssen wir von euch haben The Run auch. Also wenn ihr einen Pullover zum Beispiel strickt und ihr sagt, ich habe Blueface Leicester Aran in Ecru 001 und die Charge ist N274, kann es durchaus sein, dass wir diese Charge auch euch schicken, aber The Run war anders. The Run ist 5829. Das bedeutet zum Beispiel, dass das der
Vlies war. Der Schafvlies war Run 5829. Weil das nächste Schafvlies kann ganz anders aussehen, obwohl es auch ein cremefarbenes Schaf ist. Es sind wie Menschen. Ich sag mal, braune Haare. Marina hat auch braune Haare, aber es ist ein Hauch anders. Jörg hat braune Haare und es ist auch ein Hauch anders. Das ist tatsächlich so, dass wichtig ist bei dieser Natur, bei diesen Farben müssen wir von euch dann The Run auch haben. Deshalb ist es wichtig, auch genug von einer Sorte auch zu kaufen. Sorry, thank you very much. So. That's okay. Yeah. So I'm heavily reliant on books, and I have a couple of books that I find really, really good. This book, whoops. Oh, no, wrong way around. Yes. There we go. This book is by a lady called Jenny Dean. She wrote this back in the 70s, 80s, and then it was updated. But what I love about her, it's very much an instruction book, and she makes everything seem possible. Yes. So she, they are plants, she uses plants of all sorts of things, and they're common plants. They will be things that you would have in the hedgerow or in the garden. And she tells you what mordants to use to get different colours. So I find this fascinating, and it makes me want to cook things up and have a go. So this is a very inspirational book, totally. So I find this, whets your appetite, and you look around people's gardens or your own garden and you think, we maybe don't need those flowers right now. That's it, yes. So you can get beautiful, beautiful things. Now, obviously, you can buy dye stuff these days, dried, or, Coreopsis is, a dyer's Coreopsis is one that you can easily buy as a dried material. And it's a very good dye that usually works, all of those things. But obviously, you can also harvest the plant from the garden. And if you're planting a garden, I always find what you can use for herbal remedies or for dye or for other things or for cooking is what informs what goes in the garden, really. Yes. I'd like things to be useful as well as pretty. So, so that's a very inspirational book, and that's one that I use a lot and will constantly go back to. She's excellent. Somebody that I came across quite recently is this lady. She's American, Maggie Pate, I think, or it's spelt like we would spell pate, but without the thing over the top. So I think it's probably Pate. This is an interesting book. She again uses very everyday things. So, like, for example, this one is spinach. Oh. And this is interesting because it's kind of like, don't throw things away. You're preparing the dinner and you've got the tops for them, the carrots there, look. And she's using that to get the dye and use as a dye bath. And I that kind of thing is like, oh, so you get to the stage where there's things in your cupboards that really want throwing out, you don't need to throw them out. This is blueberries. What a lovely colour. What an absolutely beautiful colour. Well, hopefully we're going to get some of that colour. We'll try. We'll okay. We'll see what happens. Yeah. I'll just translate a bit. Sie hat uns zwei Bücher vorgestellt. Ich habe sie mir aufgeschrieben und ich gucke, ob wir sie verlinken können. Also ich finde das richtig, richtig interessant. Also wir werden mal sehen, was passiert. Sie hat momentan in ihren Topf hat sie Blaubeeren und wir schauen mal, wie die Farben da aussehen wird. Also,
I've got somebody who's asking, how do you achieve 2 or more colors on a single hank? That we'll talk about maybe the next time, or in a Yeah. little YouTube tutorial that maybe you and I can do together. Well, we do. Yeah, there's we can have a go at that with one of the acid dyes. So the other book that I have, which I find very inspirational, is this book by Claire Wellesley Smith. It's actually it's an embroidery book. It's a slow stitch book, but she does something in this, which she makes a solar still. Basically, she uses jars that she puts dye stuff in with threads, because she's a stitcher, but you could use small hanks of yarn, and you leave it out in the sun, and the sun will make your dye for you. Yes, it's just that is we do. I've seen quite a lot of that on the hand dyers here, that they say that they use the big, where you sterilize your food in, when if you know, and they use the big ones and just put one hank in it and leave it for quite a while, sometimes a week. Yeah. And I would think, oh, wouldn't the wool go a bit like felt? No, but it doesn't. Okay. Yes, it seems okay. Yeah. We are and looking people forward. Put them on their windowsills. So today I have collected the dandelion heads. Have you got dandelions already? I have a lot of dandelions already, yes. My goodness me. In England haben sie schon Löwenzahnblüten. Das gibt's doch gar nicht. We haven't even got any daisies. Oh yeah, they're all out. Lots of primulas, lots of the bluebells, the Spanish bluebells are coming out now as well. So okay. So lovely. so that I was just running around picking those, and I also have some rosemary, and I thought we could make a couple of stills in a jam jar, basically. Yes. And see what happens. So so those are the kind of books that I use and I'm influenced by. And I find I don't do enough of this to remember it, so I have to come back and work out what it is I'm doing. And I find I get people talk about protein and cellulose fibers, and I get very muddled about then alkali and acid, so I have to look it up all the time. I'm sure if I was doing it, regularly, you would remember, but I don't. So I have my precious books. Okay. Yes. So, one of the things that people often think that doing dyeing at home is complicated, and that you can't just do it yourself, and you need these mordants, and that's expensive, and all of this kind of thing. Well, you don't. You can do things with plants or with stuff from your cupboard or the freezer. You can buy all these things like the iron or the alum or the sulfur, to the copper sulfate, to use as mordants, but you can equally and just as easily make your own. So instead of using the alum, you can use the citric acid. So you can just buy citric acid, usually from a food place. That works really well. You can also use things like cream of tartar and baking soda. But if you want... I'm just writing down. I'm sorry, I'm just writing down because when I translate, I have to if you want to make an iron mordant, which will change the dye lot considerably, it will make it quite a lot darker. You can use anything that is rusty. So rusty old nails, fill up the jar with water and leave it outside, or just leave it to rot away. And when you want to use it as a mordant, obviously remove your nails and use that water to mordant your cloth.
or your Okay, yeah. I'll just translate a bit. Vera, ich weiß, viele können auch nicht Englisch sprechen. Ich lese es gerade in den Chat, dass sie sagt, sie versteht kein Englisch, aber ich übersetze immer zwischendurch. Also alle paar Minuten übersetze ich das so gut ich kann, dass ihr das auch, also dass du das auch verstehen kannst. Die Bücher, die sie uns in Englisch gezeigt hat, gibt es natürlich auch ähnliche Bücher in Deutsch, aber wir haben nun mal jetzt die Maria online und sie zeigt das, was sie auch benutzt. Das eine Buch, was sie gezeigt hat, ist, welche Pflanzen kann man benutzen, um zu färben. Natürlich kann man die Farben, also die Färbefarben auch kaufen, aber ich finde es eigentlich sehr interessant, dass sie uns zeigt, sie macht es jetzt mit Blaubeeren. Sie hat auch eben gerade gesagt, man kann auch eine Färbemittel machen, Rost. Man nimmt alte, rostige Nägel und vielleicht alte Schlüssel, lässt das für 3-4 Tage draußen in der Sonne in ein Glas Wasser da reinfüllen, in ein Glas füllen und da kann man natürlich auch seine Wolle auch dann mit färben. Man muss dann natürlich mit anderen Mitteln auch trotzdem weiterarbeiten, zum Beispiel mit Zitronensäure. Backpulver geht auch. Cream of Soda, weiß ich jetzt nicht, ich glaube das ist Cream of Soda. Kannst du mal gucken, Jörg, was das ist? Ich weiß, was es ist, wofür ich es brauche, aber ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt. Auf jeden Fall braucht man einiges, was man noch dazu benutzt. Aber dieses eine Buch, was sie uns gezeigt hat, ist tatsächlich, dass man Reste vom Essen, Zwiebeln und Knoblauch, das weiß man, rote Beete weiß man, Spinat weiß man, aber waren auch einmal die abgeschnittene Köpfe von den Möhren. Ich denke, das ist auch recht interessant. Wie gesagt, ich finde es auch sehr interessant, dass man rostige Nadeln auch benutzt. Also wie gesagt, diese kleinen Sets sind vielleicht eine interessante Sache, dass man auch ein bisschen mit Handfärberei, damit man ein bisschen spielen kann. Natron, Dankeschön. Ich meinte, super. Cream of Soda ist Natron. Ja, es ist aber das gleiche Natron. Cream of Soda ist ein Getränk. Ja, ich weiß. Mit Vanille. Ja, mit Vanille. Aber das, was Maria meint, ist tatsächlich Natron. Genau. So, thank you. I've just translated. There's a lot of people writing. There's somebody who said, how very interesting to use rusty things. I would never have thought of that. I think that could be Julie, copper, actually. If you want the copper sulfate, which gives you another look again, so that's how you would buy it commercially. But if you have any DIY projects or know anybody who does things, bits of copper pipe that you have left over, well, you get very, very friendly with those people and steal their leftover bits. And then again, you would soak it in water and it will give you a blue water in the jar. And you do the same process again. Okay, I'll just translate that. Sie sagte auch, nicht nur rostige Nadeln, sondern ihr könnt, wenn ihr Haus gebaut habt und ihr habt ein paar Kupferstücke auch in ein Einkochglas machen, das würde blau werden. Also das ist diese blaue Farbe, die blaue Töne, ich finde es hochinteressant. Und wie gesagt, sie hat sich kleine Stränge gemacht. Sie ist ja auch sie verkauft auch die Wolle, sie ist ein Vertreter für die West Yorkshire Spinners und sie macht die kleine Färbepakete. Das denke ich, werden wir auch. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt einfach. Vielleicht können wir das mit aufnehmen. Kupfer wird ja grün. Sulfat. So, I am going to strain the blueberries just through a kitchen strainer. The thing about using foodstuffs, which is great, I think, is that the waste goes in the compost and you're not
you're not worrying about putting anything nasty down the drain or anything like that. It's you know, it works really well. So yeah. I'll just translate that Yeah. because that is a very good aspect. Maria sagt gerade, sie liebt es auch, also das ist ein gutes, sie liebt es, ich sag mal, natürliche Färbemittel zu benutzen. Sie siebt jetzt gerade die Blaubeeren ab und sie sagt auch, das Schöne daran ist, dass es tatsächlich, ja, das, was über ist, macht sie in den Kompost und man schüttet auch anschließend nicht irgendwas Giftiges oder Ekliges in den Abguss, sondern wirklich nur Natur zu benutzen, wäre schon richtig, richtig klasse. Ihr könnt auch tatsächlich sehen, sie hat hinten am Schrank eine Farbtabelle, einen Farbkreis. Ich denke, das ist auch eine große Hilfe. Wie gesagt, ich finde diese Mustersträngen in klein, finde ich auch eine super Idee. Wir müssen nur gucken, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die West Yorkshire Spinners das tatsächlich benutzen, aber Excellent Green Footprint. Das ist tatsächlich, wir haben jemand aus England, der hier zugeschaltet ist und er sagte auch, also das ist tatsächlich eine gute Sache, Naturprodukte zu benutzen. So sorry, that was a bit noisy. No problem at all. We are very excited and it's really very interesting. We've got a lot of people writing to us on the chat that they are absolutely happy about it, and that is really very, very interesting what kinds of things you can use to to dye. So these wool. are a couple of hanks that I have mordanted in alum. And then I have strained the blueberries and oh look, you can, I don't know if you can see the colour coming already, just yeah, so we'll put this into the dye bath. You don't ever want to boil a dye bath, so actually I'm going to turn this off altogether at this stage. Yeah. I'll just translate that. Sie hat kleine Stränge schon vorbereitet. Ich frage sie gleich, dass sie das erklärt, was mordant heißt. Nie eine Färbemittel, also nie, wenn ihr färbt, kochen lassen. Wirklich ausmachen. Ich sag mal gerade einmal durchgekocht, dass die Farbe entwichen ist aus die Blaubeeren zum Beispiel, was sie jetzt hat. Nicht kochen. Maria, can you please tell me what mordanted means? I don't. Basically, in order for the dye, you know, you were saying how do you make it fast? You mordant the wool. Yes. To help the dye stick to the fibers. So you how do you soak do that? it. So I'm just going to move the. Hang on a sec. You turn that off. You will stop looking at us. If I move the camera, I know, and then you can see. Yes, she says, lovely, hopefully. Yes. So here I have a bowl that I have got several skeins of yarn in, and this is a mordant. So Yes. I am mordanting all these different skeins ready for the next bit of the dye that we're going to do. So you can. Yeah, so literally just the idea is that you completely immerse the yarn into the mordant, yes. and it will absorb into the fibres, and then if you squeeze it out, you can pre-mordant your yarn. So you could do this last week sort of thing and let it dry out, and the mordant will stay in the yarn. Or you can just squeeze it out and put it straight into the dye bath, which is what I've done here.
So you have put citric acid Yeah. or cream of Yeah. soda or baking powder in Yeah. it. Okay, then I know what you mean. Okay. So I'm going to, yeah, I don't know if we can see. Can you Yes, we so can see very see the well. sort of colour Yes. coming? Yeah, lovely. You can see it's quite red Yes. at the moment. Doesn't look as red as it on the camera as it does in real life. I do, but Ja. we can really see it's Ja. very, very nice. I'll just translate that. Im Grunde genommen hat sie ihre kleine, wir werden da auf jeden Fall eine Schulung mitmachen. Das ist hochinteressant. Sie hat ihre kleine Stränge eingeweicht mit Natron oder Backpulver oder Zitronensäure. Und das kann man vorher auch tatsächlich alles machen. Das sollte man, also das macht man, damit die Fasern, die Wollfasern, das, was ihr färben wollt, die Farbe annimmt. Das ist, und jetzt hat sie es tatsächlich, sie hat ihre Stränge in die Blaubeersud reingemacht und dann werden wir mal schauen, was rauskommt. So what I didn't say was, which is fairly obvious, is do try to remember if you're going to do a dye day, not to wear your best clothes. And to put on an apron, but be aware that if it's a cloth apron, then dye can still go through that and you can still ruin things underneath. So I quite often completely forget that I'm doing inappropriate things in white linen trousers, for example. So yeah, just be. I can understand that because I do the same when I go in the garden with my white linen shoes, or I've got some beautiful new clothes, a pink dress or something, and I go in the garden and it's just been raining and all sorts of things like that. I'll just translate that. Maria hat gesagt, denkt daran, wenn ihr tatsächlich färbt oder ein bisschen rumprobiert, dass ihr tatsächlich alte Schürze, aber wenn es eine Schürze aus Stoff ist, dass es sofort durchzieht. Sie sagte auch, sie hat schon einige Sachen, hat sie vergessen und hat eine weiße Hose oder weiße Bluse an und das ist dann gesprenkelt mit irgendwelchen Farben. Und ich sagte auch, das kenne ich, weil ich gehe mit weißen Stoffschuhe in den Garten oder weiß ich ja, nur ohne Handschuhe und frisch lackierte Fingernägel. Das ist ja nur ein paar Krautzupfe. Das kennen wir doch bestimmt auch alle. Oh, I've got somebody who's just said that's amazing because he or she thought it would be I think it blue will, because of the it will go blueberries. blue. must- I think it will be a bluey purple. The longer we leave it, Okay. the stronger the dye will be. So I'm going to sort of move on to some other bits and then we'll come back to that and see what we've got. So I'm going to move on to using basically, I think they're acid dyes. It's a company that's from New Zealand and they're called Landscape Dyes. And the reason I use these, because dyeing things at home is really easy because you can use the microwave. Yes. Best use of a microwave ever. Yes. So this is Illustrious that I have used here. Now in the same dye bath, this is done on the ecru, and then this was done on the slate. I don't know if you can see how different it is. Yeah. So when you knit with it, then you get these lovely gradients of colour, and it's kind of like cheap man's fair owl. Yeah, so it's very exciting and it's really, it's very beautiful, and there's bits of the colour then that you go, oh, I really love that colour right there, you know. Yes, I'll just translate that. Sie hat die gleiche Färbebad benutzt, hat aber einmal ein
Färbung in Eco, also in Creme, und eine andere war es ein Slate, das ist so ein gräulichen Ton, und es hat es nichtsdestotrotz auch dieses Türkis, die Farbe hat es angenommen, und sie sagt, wenn man damit strickt, sagt sie, das ist ein Vereil für Arme, weil die Farben kommen dann von alleine. Ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich sehe, wir haben gerade Sascha wieder dabei, der Herr U am Amalienpark. Oh, habe ich richtig gesagt? Das ist schön. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir haben gerade Thema Färben mit Maria und haben jetzt auch beschlossen, dass wir bei unserem YouTube-Kanal auch jemanden dazu holen, die schöne Schulungen mit Färben macht. Also das ist sogar was, wo ich tatsächlich Lust zu hätte. So I'm going to do two things now. One of them is I'm going to set the solar stills up while we're talking. So in one I have some alum, and it says to just put in some boiling water and just swirl it around a bit first to dilute that. So, and in the other I've put some citric acid. So I'm just going to kind of melt those a bit. And then in the alum, I'm going to put the dandelion heads. And squish in a bit of, I don't think the dandelion heads are going to give a really good colour, if I'm honest. I think they're going to be sort of creamy, maybe a bit greeny. So I've got a little bit of Blueface Leicester, and I've got a small amount of Wensleydale that I'm going to stick in those. Okay, I have we color our Easter eggs with the dandelion heads. Oh, do they? They go well, a that's bit interesting. browny. See, I don't know what to expect Yes. at all, because I haven't done it. So and this time of year, there's not a lot in the garden that I could grab. Do you know? So. No, I know, but the next time it'll be a bit more summery, and then we'll find quite a few things. It's interesting to try things, because you don't know till you try. So, you know, what is there to lose? Nothing, not really. It's very nice. And even, can you, if it's not the Of colour course, you want, yeah, can you dye you can it always again overdye things. And I think that's one of the great joys, really. But the thing is, these are tiny little bits, so you can always use something, do you know? So, yeah, so I've kind of packed my jar with the dandelion heads. There's a bit of the alum mordant in the bottom there, so I'm just going to fill it up with the hot water, which will make it sink a bit. And then hopefully I can squish the yarn in. Whoops. Also sie hat jetzt einmal Zitronensäure benutzt und einmal Alum. Sie hat die Dandelion Löwenzahnköpfe benutzt und hat erstmal alles aufgelöst und hat es nochmal wieder aufgefüllt und macht jetzt ihre kleine Stränge Wolle da rein. Das ist ein Wensleydale und ein Blueface Leicester. Und ich denke, dass wir sehen gleich. Also ich war der Meinung, dass es gleich ein bisschen dunkelgrünlich-braun wird. Peggy, es kann sein, dass ich meine Hände benutzt habe, dass ich über die... Wir können gerne miteinander Deutsch sprechen. Also ich bin Deutsch und übersetze nur. Und Maria kann nicht den Chat lesen. Also gerne kannst du mit uns Deutsch sprechen. Oder vielleicht bist du tatsächlich selber Englisch und schreibst deswegen nur in Englisch. So it's going a little bit yellowy already, which is surprising. Yeah. Yes, it's quick. I think then, you know, I'll stick it on the windowsill and just see what happens.
Ja, also sie lässt es jetzt in die Sonne. Also wenn ihr solche Sachen testen wollt, probiert es aus. Stellt es dann, wie gesagt, Einkochgläser haben wir meist oder Marmeladengläser, Bohnengläser mit einem Schraubdeckel, dann einfach zumachen. Wie es aussieht, wenn es Zitronensäure ist, mag es ganz anders aussehen. So the other one, I have some rosemary. You know. So I'm going to just Yes. see what happens with that one as well. Again, I don't think it will be a very vibrant colour, but they're quite often colours that you're neither one way or the other about, and so actually those are quite interesting to do, because you can it kind of stretches you, I think, sometimes to use colours that you're not necessarily immediately drawn to. Yes, I'll just translate that. Sie sagt auch, sie probiert jetzt Rosmarin und wir wissen nicht, sie weiß auch nicht, wie die Farben sind. Es ist wirklich nur immer testen. Die Peggy, herzlich willkommen, Peggy. Du wohnst in den USA, ich sehe das, aber ich hoffe, dass der Mikrofon jetzt auch besser ist. Vera schreibt auch gerade, das Färben ist spannend und das Ergebnis ist mit Sicherheit, wie gesagt, ich werde es tatsächlich auch austesten. Stefanie schreibt, wie fixiert sie die Wolle? Das denke ich, das sehen wir gleich, wenn sie die Wolle aus dem Blaubeerbad rausnimmt. I've just got somebody who's asked how will it be fixed after, and I think you'll show that. Because I've put the citric acid in it, it is with these sorts of dyes that you don't do anything to it. You use it like that, and then you expect it to fade. And a lot of the slow stitches are very much, that's kind of part of it, as well as the beauty of the work changes over time. And I think we've got so used to acid dyes and the Procyon dyes and the like, that we have kind of forgotten the way that things would change with age. So I think it's quite an interesting process to just go, oh, wrong scissors, just to go, oh, what happens if I don't do that, and if I just let it, this is how it would have been. So yeah, I think it is interesting, because I mean, things like turmeric are going to be a very, very strong colour and always going to have stained the cloth. But other things, as we know, come out with washing and with life. So yeah. Okay, I'll just translate that, because I think that it's a good aspect. Stefanie, sie sagt gerade, also in den einen hat sie ja Zitronensäure, das fixt dann für sich selber, aber das ist so eine Sache, gerade bei diese kleinen, wenn es für Vereil ist oder was auch immer man damit macht, dass im Alter, das ist im Grunde genommen ein Effekt, was sie tatsächlich haben will, dass es wird verblassen. Die Farbe wird nicht komplett rausgehen, aber es wird verblassen. Das ist natürlich bei diese reine Naturgarne dazu. Ich denke, wir werden das, natürlich haben wir nicht in einer Stunde Zeit, alles jetzt zu zeigen, aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen tiefer in dieses Thema reingehen, wie man große Stränge dann auch fixiert. Das ist ein Thema, was uns oder mich, ich denke auch viele unserer Follower tatsächlich interessiert. So I can't see any colour coming from the rosemary at all at the moment. So that might stay like that, or it might change, because obviously rosemary is a completely different type of plant stuff, so it's much more and oil based. Yes. So whether that just takes longer, I have no idea. So we will see. Oh, I'm very sorry.
We'll see. Also sie probiert es jetzt mit den Rosmarin aus. Sie sagt, das ist natürlich ein sehr holziges Kräuter. Wir werden in Kontakt mit ihr bleiben und sie wird uns mit Sicherheit Fotos dazu schicken. Das ist Maria, that is Yes, it was from the hot water kettle, what you yeah. put in it, isn't it? So the next batch of dyes that I Yes. was going to use were the landscape dyes, which are, as I say, from New Zealand. They're for wool and silk only. And this is where somebody was asking about how you can dip dye or how you get different colours. Well, this is some Wensleydale that was dyed using these yarns, and 3 colours were used. Yes. And this is the one that you can put in the microwave, and you kind of pour it over. You put it in a little pot with a steam lid, so that you don't burn the place down. I have to say I am very bad with microwave, so I quite often burn things. So this may work or it may go horribly wrong. We never know. Okay, I'll translate that again. Es geht darum, ich glaube, Stefanie hat gefragt, wie man mehrere Farben auf einmal macht. Sie benutzt jetzt die Landscape Dyes, das kommt aus Neuseeland, das ist neuseeländische Färbemittel. Das ist nur für Wolle und Seide, eignet sich nur dafür. Aber was da schön ist, man kann es in die Mikrowelle färben und sie sagt, einen Topf nehmen mit einem Öffnung, damit der Dampf raus kann. Sie sagte auch eben, es wäre schwierig mit ihr. Ich kenne das auch. Also die Mikrowelle und ich sind nicht immer gute Freunde. I tell you a funny story. When I was viel drin versaut. I've just told I used to do some workshops for Maria, children in the holiday times. They're not always my friends either. As a teacher, and one time I was I asked for the room that was near the kitchen because I needed to use the oven for this workshop. So we were doing tie-dye, but also, you know, when you like the African beautiful tie-dye that they do where they use the flower, and of course they have the sunshine and it dries in the sunshine and they've made these beautiful patterns. So I had all these kids, I had 20 odd kids, all having used their flour mush and done their lovely designs on their cloth, and we needed to dry them, and I thought, well, if we have the oven we can dry them and that will be fine. So that they put me in a room and they said, oh, it's okay, you've got a microwave. And I had never used a microwave in my life, so I didn't know how long to put them in or anything. So I kind of put the first one in for 5 minutes. And then the children are like, because they never call you by name, they're all like, miss, 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 miss. So they were pulling at my clothes, and eventually I'm like, what? And there was black smoke billowing out of the microwave, and all these children who weren't panicking at all. It was very funny. They were very calm, just like, miss, that's not right. Oh, goodness me. I used my creative, let's say, career in England in Oswald in the Oswald mills. I've lost the sound, Nicola. I can't hear you.
Oh, I can hear somebody. Oh, das ist auch leer hier. Ja, wir müssen. We're I can empty. hear you again now. Aber geht jetzt wieder, ne? Ton ist wieder Yeah, that's good. Kannst du sprechen mit dem Mikrofon nicht, ne? Du musst das nehmen. Is that better? Okay. My microphone is all, because I've been on for really all the time since 11 o'clock, is nearly empty. So, wenn ihr mitkriegt, dass ich nicht mehr sprechen kann, müssen wir unterbrechen und ich müsste dann auf Wiedersehen. Ich sage jetzt schon auf Wiedersehen, falls es einfach ausgeht. Wir haben 3 Akkus gerade durchgezogen. Ich hoffe, dass Yeah. dass es noch ein bisschen hält. Okay, I've just said Yeah. I've used all my Fair enough. microphone batteries. Okay, so because we've been what I'm online doing quite a here long time is today. I am putting a small So amount of if we are dye just in a gone, pot you'll know. with a spoon, and I am going to pour in some boiling water. And in this one, what I'm going to do is use some different coloured yarns, but all natural. So I have some Jacobs in the light grey, and I have some Blueface Leicester in the light brown. They've been soaking in a little bit of soda ash. And I'm going to put them into the bottom of this dish that will go in the microwave. Yeah. Okay, I'll just translate that. Maria hat verschiedene Garne genommen, Jakobs, also auch die verschiedenen Farben vom Schafsvlies hat sie auch genommen und macht sie jetzt in die Mikrowelle und hofft, dass es nicht anfängt zu brennen. Sie erzählte auch gerade, sie hat früher, sie ist Lehrerin oder war Lehrerin und hat mit Kindern, ja, die auf Tuch, wisst ihr noch, diese Blumen mit Salz eingeweicht und so weiter und so fort, wo man diese Knoten reingemacht hat, und da hat sie in die Mikrowelle für 5 Minuten gemacht und hat nicht drauf geachtet, und die Kinder haben immer gesagt, Fräulein, Fräulein, sie war damals ein Fräulein, und dann fing es an zu brennen. Wie gesagt, sie sagte auch, Mikrowelle und sie sind nicht gute Freunde. Und jetzt bereitet sie das vor, dass sie verschiedene Farben in die Mikrowelle reinmachen kann. Didn't know that though. I learnt a lot that day. But it doesn't take long, does it, when you put it in the microwave? You just have to have a few seconds, don't you? So this is going over yarn that is not white. I bet you did. So it will be interesting to see how it takes the colour. And this is kind of what I like about doing this, because you don't really know what you're doing. And it's, you know, that's fun. That's it. Yes. Sie sagt gerade, also sie hat keine weiße reine, also keine weiße helle Wolle genommen, sondern wirklich Fliese, die von Natur aus ein bisschen dunkler sind. Und das ist das Schöne, dass man nicht weiß, welche Farben tatsächlich bei rauskommen, bei verschiedene Arten zu färben und auch verschiedene Färbemittel, was sie hat, oder verschiedene Fliese. Es ist tatsächlich so, dass man auch wie beim Weben auch viel Vorarbeit leisten muss, bis man die Farbe gefunden hat, was man tatsächlich in große Mengen färben will. Also das ist tatsächlich Spielerei und alles sehr, sehr abenteuerlich. I'll show you the colour of the spoons, and then that will give you an idea of what's gone in, so you can see what we get out. So I have used colours one's called Wattle,
one is called Wild Raspberry and the other one was called Desert Pea, as in a wild sweet pea, I think. So, and I have the yarn in the dish all mixed up and ready to go. So that is damp, Yes. but not soaking. So Sie hat es tatsächlich nur angefeuchtet. Das, was die in der Mikrowelle macht, ist nur feucht und nicht richtig so also these are the nicht richtig colours in Wasser that oder I in have Färbemittel put liegen, in. sondern Whoops. nur angefeuchtet. So now what I'm going to do is pour these over this pot, and Wow. hopefully we will see something. So I'm going to try and pour it into particular sections. It doesn't always work. Because of course the thing is with microwave is that you kind of have to cover the yarn but not drown it. So that's always a little bit tricky, really. So it's definitely wet and there is some liquid in there. You can sort of see it moving around, yeah? So I'm going to put the lid on, and I'll go and stick it in the microwave, and if you can translate while I'm doing Okay. that, I'll get some fresh Yes, water. yes. Thank you. Yes, I will. I will. Sie macht das jetzt in die Mikrowelle. Sie hat, ich glaube, man hört mich nicht, ne? Doch, noch da. Noch ein bisschen. Also ich habe noch ein bisschen, aber es geht langsam zum Ende. Es kann sein, dass wir einfach gleich total weg sind. Dann, ich würde mich schon verabschieden. Aber solange es geht, werden wir die, ich habe 3 Mikrofone heute durchgebracht. Also, die Maria hat die angefeuchtete verschiedene Wollstränge, die klein in einen kleinen Bottich gemacht. Sie hatte vorher die Färbemittel aufgelöst. Und zwar, das ist ja die Farbe Wattle, Wild Raspberry, also wilde Himbeer und Desert Pea. Das sind die Namen und die Farben hat sie euch gezeigt, wie die Löffel ausgesehen hat, wie sie so umgerührt hat. Das sind Landscape Dyes aus Neuseeland für Wolle und für Seide. Also wir werden gleich sehen, was dabei rauskommt. Wie gesagt, mein Akku macht, ich muss mir gerade Wasser holen, entschuldige bitte. Mein Akku macht bling, 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 bling. Und ich denke, wir würden dann zu Ende kommen, aber wir sind morgen auf jeden Fall wieder dabei. Und das muss ich jetzt sagen, bevor mein Akku leer ist. Morgen kommt der Richard. Morgen wird es richtig interessant. Richard von den West Yorkshire Spinners kommt und hat eine Präsentation für uns gemacht und hat der erste Vorsitzender von den Wool Association aus Großbritannien mit dabei in seine in seine Präsentation und wir freuen uns riesig. Wir müssen nur gucken, dass es tatsächlich auf Skype ist und nicht auf Teams. Das müssen wir gleich klären, dass wir auch wirklich die 3 Personen dazu holen. Möchtest du Wasser trinken? Ich habe hier. Alles gut. So, unsere Stimme ist... unsere Stimmen gehen so langsam weg. Wir werden sehen, was tatsächlich gleich passiert, welche Farben sie mit rauskommt. Wir hoffen, dass sie ihr Haus, ich habe hier 999, ist die britische Feuerwehr, ne, hier 999, Dial 999 und dann kommt Feuerwehrmann Sam, wenn sie gerade ihr Haus ansteckt, weil sie ihre Mikrowelle gerade versaut oder weil es explodiert. Es ist ein Abenteuer mit der Färberei, das merkt ihr tatsächlich selber, aber
Ich bin mal tatsächlich gespannt, was dabei rauskommt. Herr Sieker, wie viele Leute gucken uns zu? 50, das ist ja schön. Das freut uns, ja. Es ist viel Rederei hier jetzt bei, aber ich finde dieses Thema Färben richtig, richtig klasse. Ich muss jetzt ein Hangover machen für morgen, für den neuen Jahr, damit wir morgen einstellen. Cliffhanger. Cliffhanger, nicht Hangover. Hangover Du ist bist ein Hangover. Ein Hangover ist, wenn du zu viel getrunken hast. Das ist hier ein typischer Kerl. Ah. Einmal mit Drogen. So, I've just said we know the number to call the fire brigade. It's 999. again. And so if anything happens with your microwave, Yes, I would I am call a little bit of a I would say liability. go to Maria. But my She's put husband her is working microwave from on home fire. today, so that's all good. So this is interesting because the two yarns are coming up with completely different colours. So that's okay. Oh, look yeah, at so that. that's rather good. Yeah. So I will go and get the microwave thing. Yes, Now, that when is very nice. obviously when you've used a microwave to dye yarn, it's boiling. So because you're using Then wool, we'll it's see. the same rules apply. Do not then stick it in ice cold water because you will shock it horribly. So it's sort of like for like, and then take your temperature down. You know, so it's just common sense, really. But you don't always think about these things until you've done it wrong once, and then you're like, oh, why did I do that? Poor old wool. Yes. Yeah. I'll just translate that. Wenn ihr in die Mikrowelle eure Wolle gefärbt habt, ist es natürlich heiß, kochend heiß, richtig heiß. Ihr dürft es natürlich nicht sofort in eiskaltes Wasser, weil es würde die Wolle sprengen im Grunde genommen, wenn das so wenn das so wäre. Sie holt gerade die Farben, die sie aus der Mikrowelle, holt gerade die Färbepöttchen, was sie in die Mikrowelle getan hat und wird uns gleich zeigen, wie es tatsächlich aussieht. Ich bin richtig, richtig gespannt. Wir haben schon überzogen, 1 Stunde heute, also fast. Das ist ja arme Abigail. Wir holen Abigail morgen dazu. Hast du sie Bescheid gesagt, Jörg? Yes. Das ist schön. Dann, ich hoffe, sie ist nicht böse, aber eigentlich nicht. Sie ist eine ganz liebe Person. Die 1 Stunde ist mir, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, das ist 1 Stunde, die Zeitumstellung habe ich völlig verpasst. Ja, typischer Nicola wieder. Wir freuen uns, dass ihr tatsächlich auch da wart. Morgen ist auch ein sehr interessanter Tag. Ich bin Yes, I have made a lovely mess in the kitchen. Ich sehe gerade, wir haben forgot to put the gloves on. ein Kabel für unsere Kamera. Ah, there she is. So, oh, Maria, also bitte, sie hat ihre Mikrowelle versaut und sie hat keine Handschuhe angehabt und dementsprechend sehen jetzt ihre Finger aus, aber this is all the wir machen dye. das wieder gut. Yeah, so I have used too much water, I think, here to get the different colours, but we will see. Yeah, so, oh, there might be a slight difference. Yeah, so it looks, so if you use sort of metal tongs, then you can pull your yarn out and stick it in some clear water, which is hot, to you know, start to get some of the dye out of the yarn. Yeah. Okay, I'll just translate that. Sie hat, habt ihr gesehen, sie hat keine Handschuhe angehabt und ihre Mikrowelle zerstört. Das habe ich, glaube ich, gerade erzählt. So, jetzt nimmt sie das raus aus der Flüssigkeit. Sie meint, sie hat ein bisschen zu viel Wasserfärbemittel genommen. Und dann nimmt sie das heiße Strang raus und tunkt es in einen anderen Bottich, wo tatsächlich
warmes Wasser drin ist. Es darf ja kein eiskaltes Wasser und tunkt es und wäscht es rauf und runter, damit sie die Farbe hat, was sie haben will. Und das muss ein bisschen Sorry, I just abkühlen mic'd that. tatsächlich, I'm aber going to nicht run in some water in a eiskaltes Wasser. second, So so I've you just don't want to told be them listening not to to that, use cold or we'll all water. be running to the loo. So yeah, I'll just give it a bit more of a rinse. Okay. So I'll just I haven't been at all. mute you a second if that's all right. Yeah. That's all right, of course. Sie hat uns gerade ausgeschaltet. Sie lässt jetzt Wasser laufen und nicht, weil sie sagte nicht, dass hier gleich alle dahin geht, wo alle Frauen hingehen, wenn sie Pipi machen müssen. Weil das passiert mir immer, wenn fließendes Wasser tatsächlich ist. Ich könnte euch natürlich jetzt was Nettes sagen, auch, oder wir haben die Proben von England gekriegt, und zwar die, was ich euch angesagt habe, das sind die Stränge, 50 Gramm Stränge, 90% Blueface Leicester und 10% Kaschmir. Die werde ich euch morgen zeigen. Und ich habe hier die Double Knit. Boah, fühlt sich das klasse an. Mein Gott, das fühlt sich echt klasse an. Das ist 70% Baby-Alpaka und 30% Maulbeerseide. Das ist ein DK, das fühlt sich absolut traumhaft an. Die Blueface Leicester und Kaschmir ist hergestellt in England, also in Skipton tatsächlich. Absolut toll, das hat einen tollen Zwirn und wie gesagt, wir freuen uns riesig darüber. Ich zeige euch die Farben morgen, das ist... ich bin begeistert. Und auch die Homespun, was Peter gesagt hat, das ist ja, oh, Junge. Und die mega chunky, reine Merino, ich zeige es euch morgen, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Wie gesagt, ich glaube, ich könnte reden, aber ihr würdet alle dann ins Bett gehen und ich wäre immer noch hier. Es war heute ein sehr kurzweiliger Tag. Quite interesting because there is a variation in the color. Ich bin richtig gespannt. Wow. I don't know if you can see. It does get darker. Yeah. So one of them, this one is Jacob's. Yes, we can. And then this is the Blueface Leicester in the light brown. Yep. Yeah. In the light brown, that is lovely. I'll just translate that. Sie hat ja Jakobsschaf benutzt, ein Strang, und hat ein Blueface Leicester benutzt. Dann hat sie ja verschiedene Färbemittel genommen und hat es im Grunde genommen verteilt. Da drin hat sie eine Mikrowelle und ihr könnt sehen, wirklich, ihr könnt sehen, wo die verschiedenen Abstufungen sind. And run that Das ist through richtig, and everything's richtig klasse. done. That And then looks just to finish it, if beautiful. you have a drop of this sort of thing in your final rinse, this is oh, I don't know how you say it. It's basically a wool wash. Yes. Could you tell me what that is? Yeah. So when you're doing your jumpers and things, you use it to wash, but it's one that you don't have to wash out. It's just a wool wash, like So wool wash. Yeah. Okay. So, and it's lots of the wool shops sell that here, and you can just use it, and then it's It's great. like a conditioner for the hair. So let's have a look at the blueberries. Yes, that is lovely. So there's quite a lot of colour left in that dye bath. So you can always at this stage put in more things. I've let it cool down, so
Yeah, this is quite interesting. There's two very distinct colours, and you can see, whoops. This is why you do this in the utility room. It goes up the walls and everything. Yeah, so without washing it out, you can see very distinctive two completely different colours. So two different yarns. So that's the blue face Leicester, and I think that's Wensleydale. Wow. Yeah. Two different colours. Yes, lovely. I'll just translate that. Ihr könnt sehen, das sind ihre Farben, wo sie mit dem Blaubeeren, den eingefrorenen Blaubeeren benutzt hat. Absolut klasse. Eukelan ist ein Wollwaschmittel, gibt es in verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich sehe gerade, der Herr U am Amalienpark hat das im Sortiment. Da werde ich mal probieren. Also das ist wie eine Haarspülung, das man nicht auswäscht. Sie sagt, das einmal ein bisschen mit waschen. Wie toll die Blaubeerfarbe, die verschiedenen Wollsorten. Absolut genial. Illustrious Naturals It really does look so I've got the absolutely ecru, lovely. pebble and slate, and I'm going to put those in what was left of the blueberry dye. And so any dye that's still left in there, we'll take those up. But because you're dyeing on ecru and then the grey base, you will get very different results. So that should be interesting. Yes, I'm just going to translate. Sie hat ja Färbemittel, Naturfärbemittel über von den Blaubeeren und hat jetzt noch die 3 verschiedene Naturfarben. Hallo Katze. Die 3 verschiedene Naturfarben. Pebble, Slate und Naturfarbe. Und hat das tatsächlich jetzt auch nochmal in diese Färbemittel reingetan, und es ist noch so viel da, dass man es noch benutzen kann. Also Fluse und Fussel sagt auch, das macht die Wolle wunderbar weich. Und das Maschenbild wird wunderschön. Das werden wir mal ausprobieren. Das ist ein super Tipp. Wie gesagt, Herr U hat das, und Fluse und Fussel weiß ich nicht, ob sie es im Sortiment hat, aber das wird sie uns vielleicht gleich noch dazu sagen. Richtig, richtig klasse. Also ich werde mich gleich von Maria verabschieden, und ich denke, sie hat es lange, lange nicht gemacht und hat sich wirklich über eine Stunde Zeit genommen, um uns heute Sachen zu zeigen und vieles zu erklären. Herzlichen Dank an Maria auch. Ours are out, so that we're not being invaded. So otherwise, this is their patch in here. So yeah, so I have just rinsed the blueberry stuff on the original Wensleydale and Blue Faced, I think it is, and I think they're rather nice. So whereas, you know how somebody was saying earlier, it looks very red and you'd expect it to be blue, it is a lot more purpley blue now. Yes. Absolutely lovely. Wunderschön. Maria, I've just got to say thank you. I've just said in German that we can't thank you enough, because you've had 1.5 hours and it's been so... everybody was sitting and listening. Absolutely lovely. And do know we will have a lot of people trying things like that. Yeah. We will see if we get the little You're very welcome. From the different wool, from the different sheeps, actually. Right. And thank you very much. Thank you. For everything you've done the last 2 days for us. Thank you very much. It was really fun with you. We're sort of
Okay. That's And we going will come quite, back to you and see This how hasn't the changed colours at all, look, what you've so- put on the windowsill. Yeah, absolutely. All right. Thank you. Bye-bye, Nicola. Bye. Yeah, maybe. Bye. Well, we'll just see. Leave it a few days. Okay. Okay. Take care. Thank you. A big hug from us. Bye-bye. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir heute, der Tag hat ein bisschen hoppelig angefangen, aber ich hoffe, nichtsdestotrotz hat es euch gefallen. Wir werden unten verlinken, alles, was wir verlinken müssen. Ich habe es mir aufgeschrieben und vor allen Dingen werden wir verlinken die Minuten, wo ihr gucken könnt, da waren wir mit Winwickman, da waren wir mit die Färberei. Natürlich kann man in diese kurze Zeit nicht alles erklären und nicht alles zeigen, aber ich finde es ganz toll, dass die West Yorkshire Spinners das für uns gemacht haben. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und dann werden wir sehen. Und dieses Wollwaschmittel, das muss ich auch tatsächlich austesten. Ich gehe davon aus, dass viele unserer Fachhändler das auch im Shop haben. Morgen ist Dienstag. Morgen wird es richtig, richtig klasse mit die Präsentation von Richard und den ersten Vorsitzenden der Woll Association. Bis morgen, meine Stimme ist weg und ich gehe jetzt ich hoffe, wir werden ein Barbecue, einen Grill anschmeißen, weil ich habe keine Lust heute zu kochen. Es war wunderschön mit euch und ich würde sagen, bis bald. Und morgen zeige ich euch, das zeige ich euch morgen auf jeden Fall. Und ich freue mich. Ich denke, das wird euch richtig gefallen. Wir haben noch die Labels, werden wir zusehen. Ich freue mich, Wir sehen das, das ist richtig, richtig hübsch. Blueface Leicester und Kaschmir. Traumhaft schön. Bis morgen, ihr Lieben. Bye, bye.